Suva, ibu negara Fiji, terletak di timur Pulau Viti Levu. Bertemu umat Islam pelbagai latar belakang sepanjang berada di Suva belum melengkapkan kembara ini. Cuaca yang semakin baik membuka ruang buat Anwar meneruskan perjalanan mengenali umat Islam di bahagian barat Pulau Viti Levu. Destinasi kami, Nandi, kira-kira 190 km dari Suva. Perjalanan ke Nandi bakal mengambil masa kira-kira 3 jam. Nandi, bandar ketiga terbesar di Fiji. Populasinya lebih 40,000 orang, sementara pantainya menghadap Lautan Pasifik. Ladang-ladang tebu yang melatari lanskap bahagian barat Fiji menjadikan Nandi pengeluar gula terbesar negara itu. Majoriti penduduk Nandi berketurunan Indo-Fiji, kebanyakannya menganut agama Hindu. 60 km dari bandar Nandi, kami berhenti di sebuah pekan kecil, Sigatoka. Alhamdulillah, saya sudah sampai ke Sigatoka. Tadi daripada perjalanan daripada Suva nak ke Nadi. So sini dah hari Jumaat, azan pun dah dilaungkan. Saya tunaikan solat Jumaat di sini dahulu. Anwar menunaikan solat Jumaat di masjid utama pekan ini, Masjid Sigatoka. Pukul 12.30 tengah hari, khutbah Jumaat sudah bermula. Pekan Sigatoka kelihatan tidak terjejas walau ia turut dilanda taufan Winston. Anwar bertemu Nazir Masjid Sigatoka, Muhammad Nasib Khan, untuk mendapat gambaran ketika taufan mengganas di Fiji. Nothing happened in Sigatoka. It's safe. There was no wind or something? Very light wind. So Nothing is much damage in Sigatoka. We're having damage in westerns only. Reki-reki, Tabua, Ba. Keadaan di Sigatoka baik, namun pihak masjid tetap prihatin dengan nasib saudara seagama di sebelah barat Fiji. Oh yes, we have taken a lot of rations from Sigatoka, supplied to all our brothers in the village, in the all other places. Yeah, we have done a lot of. Usai pertemuan bersama Nazir, Anwar meneruskan perjalanan berbaki sejam. Tujuan Anwar ke Nandi untuk menziarahi saudara seagama sambil melihat ikatan ukhuwah di antara mereka selepas dilanda musibah. Nandi, bandar menyimpan sejarah susur galur penduduk asal Fiji. Berpandukan peninggalan arkeologi, migrasi pertama penduduk asal Fiji dikesan lebih 3,000 tahun dahulu. Dikatakan, penempatan pertama mereka bertapak kira-kira 20 km dari bandar Nandi. Dikatakan kampung VCC ini merupakan penempatan terawal di Fiji. Dan saya diberitahu bahawa keluarga yang menetap di sini merupakan keturunan Melanesia pertama yang mendarat di sini sekitar 3,500 tahun dahulu. Di sini,
Anwar bertemu jurucakap Kampung WCC, Kelebi Vuni Yayawa Kaibau. Bola. Rumah tradisional Ketua Puak Pribumi teguh berdiri menongkah zaman. Okay, this is our chief's traditional ceremonial house. In Fiji, with this typical kind of home, we call it a bure. B-U-R-E, bure. If you look on top there, those are top two ends. On the top two ends, those are white cowrie shells. They signify the chief's house. Only the chief can use them on top of his home, no one else. White means that the chief is no longer cannibal chief. Before this, what did they put there to resemble? Yeah, they used to put different kinds of, maybe skulls or bones. Dahulu, kaum pribumi menjamah daging manusia, terutama musuh mereka. That's why they used to eat the head, the brains, to make the chief more smarter. The chief used to eat his eyes to become good visionary, and his heart to become more stronger. So cannibalism was not for food. That's how they do things for supremacies and for power. Sanganalengka. Whoa, what's that? No worries. No worries. You must have heard about that Category 5 cyclone that hit Fiji. Yes. And left behind most people devastated. Yes. But with the true Fijian spirit in us, we're still smiling. Cyclone or no cyclone, it will never take a true heart of a Fijian out of us. We will still remain the same. Whoa. Ungkapan Sengananengga atau jangan risau tunjang kekuatan penduduk Fiji. Aktiviti harian diteruskan walau taufan baru melanda, terutamanya sektor pelancongan yang menjadi sumber utama ekonomi mereka. Sektor pelancongan merupakan salah satu industri utama di Fiji, di mana di sini terdapat lebih kurang 330 pulau sedia untuk dijelajah. Alhamdulillah, hari ini saya berpeluang untuk pergi melihat sendiri salah satu tumpuan pelancong iaitu Pulau Tivoa di belakang saya. Dan subhanallah, pemandangan di sini sungguh mempesonakan. Tak sabar nak melihat bagaimana kecantikan, keindahan di pulau nanti. Letusan gunung berapi hampir 150 juta tahun dahulu membentuk pulau-pulau di Fiji. Hasilnya, Fiji memiliki ratusan pulau kaya dengan khazanah alam anugerah ilahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Alhamdulillah, how are you, my brother? Alhamdulillah, I'm good. How are you, man? Alhamdulillah. Hari ini, Tabish Akbar, Naib Presiden Fiji Muslim League, bakal membawa Anwar mengikuti misi bantuan mangsa taufan Winston. Kami menuju ke Ba, sebuah daerah di barat Fiji, kira-kira 60 km dari Nadi. Ba menerima kesan teruk taufan Winston yang berlaku Februari lalu. Taufan paling tragis dalam sejarah Fiji memusnahkan hampir 40,000 buah rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Muhammad Faryaz, this is brother Anwar from Malaysia. Yes. We've come to inspect your house to see how we can assist you and the damage that you've sustained. When you look at houses like this, you don't know where to start. I don't know what to say. Yeah. Di belakang saya sekarang ni adalah rumah milik saudara Faryaz yang saya pun tak tahu nak cakap apa. Dahulu ada rumah, sekarang disebabkan taufan Winston terus musnah.
It's an emotional job to do as well. It's very difficult because you go and you see people in so much pain, so much distress. It is very, very difficult. Misi ini digerakkan oleh Persatuan Fiji Muslim League setiap minggu. Dalam sehari, Tabish Akbar akan melawat hampir 40 buah rumah. Basic things is to get a roof over people's heads. Some of them have kids, some of them have babies. So we try and get them at least one room, a 10-foot by 12-foot room, where a family can start off. Hampir 300,000 penduduk menjadi mangsa, sementara lebih 40 nyawa terkorban. Namun keluarga Faryaz selamat. Dia kini menumpang di rumah saudaranya. Never thought this kind of wind can come to this place. How do you say, how much did you last year? Can you approximately? For whole my life I work and build my house. Tabish Akbar turut membawa ahli keluarganya. Menurutnya, ia banyak membantu dia menyelesaikan misi seharian. This is to show the people that, look, we are doing this as a family. It's not a men-only job. It's not a woman-only job. The other thing is sometimes you go to homes and the husband may be out working or maybe out in the field, and there's only the wife there. So it's easier for the woman to deal with the women in the house. Kupon pembelian akan diberi kepada mangsa. Ia boleh digunakan untuk membina rumah mereka kembali. Setakat ini, mereka berjaya membantu hampir 400 buah keluarga. Setengah jam dari lokasi, kami tiba di sebuah sekolah. Pernah beberapa kali menghadapi ribut, namun kekuatan Taufan Winston mengejutkan pengetua sekolah, Syabina Nazirun Ali. Assalamualaikum. As a child, I've gone through so many cyclones, but this was one of the worst in my experience. We have been taking measures like those grills have been put up to prevent things from hitting onto the windows and so on. But the cyclone took us by surprise because it was very strong. And another thing was it happened during the night, so no one could do much. Pukulan Taufan Winston dengan angin selaju 300 km sejam memusnahkan struktur sekolah terutamanya perpustakaan. Kerosakan di bahagian perpustakaan sahaja bernilai lebih $120,000 Fiji. Ia bersamaan dengan kira-kira RM240,000 Malaysia. Cyclone Winston lasted for 2 weeks, which is usually unheard of for a cyclone. Normally it's 2 or 3 days and it's finished. This was alive for 2 whole weeks. Which direction would the wind came from? From this side. This side? Yes. East. Wow. From the east. Yeah, Much and you faster can see the railings. This whole structure is shaken, you know. You can see the rails down there. I see. Concrete, Yes, everything. yes. There's a lot of damages. Selepas seminggu ditutup, Kamil Muslim College dibuka semula walau belum dibaiki sepenuhnya. Dari lokasi bencana di daerah Ba, Anwar berkunjung ke masjid utama di tengah bandar Nandi. Masjid Nandi dilihat tidak mengalami kerosakan selepas Taufan Winston membadai. Masjid ini juga satu dari cawangan pentadbiran Fiji Muslim League. Imam Bashir Patel memegang tanggungjawab sebagai imam utama Masjid Nandi sejak 2012.
Assalamualaikum. How are you? Nice to meet you. Anwar sempat berkongsi dengan Imam Bashir Patel pengajaran ayat ke-13 surah Al-Hujurat yang menjadi teras kembara ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. तो उस हिसाब से हमें उनके साथ किसी का यानी हर एक के साथ अखलाक से पेश आना है. सबसे पहले कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर ना. इसमें नो पुअर पीपल, नो यानी रिच पीपल, नो एवरी पीपल के साथ कोई भी हो, हमें अखलाक के साथ हर एक को जोड़ना है. Prihatin terhadap keadaan saudara seagama yang menjadi mangsa taufan, Masjid Nandi juga menghulurkan bantuan. Bantuan hasil kutipan zakat dipantau oleh Nazir Masjid Haji Muhammad Aslam. What we collect zakat every year during Ramzan, we are saving about 170 families. That is, we go collect zakat from Australia, New Zealand, America and Canada and Fiji. And every month about 12,000 we are paying that much amount. Populasi Muslim di Fiji dianggarkan seramai 60,000 orang. Jumlah itu membentuk kira-kira 6% dari keseluruhan penduduk Fiji. Setiap malam, Imam Bashir akan meluangkan masa memberi tazkirah. Bahasa Urdu menjadi bahasa utama di setiap masjid yang kami lawati di Fiji. Setiap malam minggu, jemaah akan dijamu dengan makanan hasil sumbangan saudara seagama. Pada bulan Ramadan pula, kawasan ini penuh ketika waktu berbuka. Actually, every Ramzan we have the iftari here. People contribute, some they give money for us to have their iftari, and some we bring it themselves and they do the iftari. Meskipun dilanda bencana, jalinan persaudaraan umat Islam Fiji tetap utuh. Semangat bantu-membantu sesama mukmin menjadi teladan buat kami sepanjang berada di sini. قمري وجهه بهيج